Tebovan Sarai. Welcome to Piriven education. You know, in Sri Lanka, in all the Pirivens, you follow a textbook named Piriven English. Sri Lanka Piriven ආයතනවල Piriven English කියලා textbook එකක් follow කරන to study English. For that we help you. You know, by now under this program I have completed 3 textbook, grade 1, grade 2, grade 3. මේ වෙනකොට grade 1, 2, 3 textbooks සියලුම පාඩම් සාකච්ඡා කරලා තියෙන්නේ. There you learned, I actually started with the very basic thing, මුලම ඉඳන් ABCD අකුරු ටික ඉඳන් නේද? I added some other lessons as well. ඒකට අමතරව තව වැදගත් වෙන පාඩම් එකතු කරා. So if you followed those things step by step, ඒවා පිළිවෙල follow කරා නම් මේ වෙනකොට I am sure that you must have improved your English knowledge. And just before this video, may video got a calling. I did grade 4, unit up to 1, 2, 3. Unit up to 3, right? Unit 3 unit එක වෙනකම් අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙන්නේ. Just before that is 3rd unit. You discussed a lot of important things. You learned some grammar points like used to. ඒ වගේ ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද නේද? And also you discussed about many other things that is related to Buddhism. බෞද්ධ ධර්මයට අදාළ අර සඳකඩ පහන කොහොමද විස්තර කරන්නේ නේද? අර මකර තොරණ ඒ වගේ ගොඩක් දේවල්. And there were certain activities for you to get ready for a presentation. That means speech. ඒව එකක් ගැන කතාවක් පවත්වන්න පන්ති ඉස්සරහට ගිහිල්ලා. So we all practice all those things. I hope that you have done them in front of your class. පන්ති ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මේ වෙනකොට ඒවා කරලා practice වෙලා ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. So then now today in this video I focused on this grade 4 Piriven English unit 4. Grade 4 unit 4. That is dispassionate bliss. You know, passionate, and we learned about dis prefixes. Bliss means happiness, satuta. Passionate, and one who lives by dhamma is protected by dhamma. Right? ධර්මයේ ජීවත් වන්නා ධර්මයේ විසින් රැකේ. So it's a nice saying. හොඳ කියමනක්. Remember these things. මෙන්න මේ වගේ මතක තියාගන්න. They will be very helpful for you when you start doing Dhamma sermons in English. ඉංග්‍රීසියෙන් ධර්ම දේශනායම කරනකොට මේ වගේ කියමන් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා, right? Remember. හොඳට දැම්මම කටපාඩම් කරගන්න. The word and the spelling, everything, right? So now with this Buddhism, we get this dispassionate bliss and happiness, right? Now let's see. Now it will be further discussed. මේක තවදුරටත් අපිට ගොඩක් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් when you go through the lesson. අපි මේ පාඩම කියවනකොට, study කරනකොට. Then let's see what it is. අපි බලමු එහෙනම් මේ මොකක්ද කියලා. Right, that is grade 4 dispassionate bliss. Once again the same topic, and there's another dialogue for you to act out as we did in previous unit. Calling unit වලද අපි act out කරා නේද? හැම unit එකම වගේ මේ වගේ පොඩි කැලලක් තිබුණා for you to act out. Then to act out ඒ කියන රඟ දක්වන්න. For that you need to know the pronunciation of each and every word and their stress and intonation and also meaning. ඒව කොහොමද උච්චාරණය කරන්නේ? හඬ උස් පහත් කරලා and also meaning. ඒකේ තේරුම. මොකද if you don't know the meaning, you don't know how to tell it. කොහොමද ඒක කියන්න ඕනේ කියලා දන්නේ නැහැ. තේරුම දැනගත්තොත් that is very important. And also the pronunciation, right? Now let's see, therefore I'll help you for that. I'll tell you how to do that. That means acting out. කොහොමද කරන්නේ? මම උදව් කරන්නම්. Now it says 2 students of Negro the Piriven.
or Nigrodha Pirivena are talking with each other about their cultural day program. Two students, මේ පිරිවෙනක මොන පිරිවෙනද? Nigrodha පිරිවෙනේ talking with each other. එකිනෙකා එක්ක කතා කර ඉන්නවා about their cultural day program. You know cultural day. Earlier previous unit we discussed cultural triangle. අපි කලින් unit එකේ කතා කරන්නේ නේද? සංස්කෘතික ත්‍රිකෝණය. Then this is cultural day that they have. ගොල්ලොන්ගේ සංස්කෘතික දිනය. ඒ program එක ගැන ඒගොල්ලෝ කතා කරගෙන ඉන්නවා. Now this is what they talk. Let's have a look at and see what they are talking. අපි බලමු ඒගොල්ලෝ මොනවද කතා කරන්නේ කියලා. First then we will read it. I will read out. Actually speak it out. මෙතන නිකම්ම read නෙමෙයි අතර dialogue එකක් නේ කතා කරන විදිහටම. I'll speak in that way. Then you follow me and read or speak after me. මං කිව්වට පස්සේ කියන්න. And get the pronunciation and the stress and intonation as well. Then I'll tell you the meaning. එහෙනම් දැන් ඉස්සෙල්ලා කියවලා ඒක කොහොමද අපි කියන්න ඕනේ? මොකද ඒක වැදගත් වෙනවා for you to act out. රංගපාන්න ගියාම මේ විදිහට කියන්න ඕනේ. තේරුම් මං ඊළඟට කියා දෙන්නම්. Now repeat after me. Venerable Sumana, good morning, Venerable. Have you found anything for our presentation for the cultural day program? Then Venerable Udita, no, not yet. But I read an interesting article recently. Then Venerable Sumana, what's it about? Then Venerable Udita, it's about a famous Buddhist monk. Venerable Sumana, oh, I see. I'd like to have a look at it. Then Venerable Udita, it's about Venerable Valpula Rahula. Have you heard of him? Then Venerable Sumana, yes, I have. He always stressed the importance of helping one another. Didn't he? Do you have the article with you now? Then Venerable Udita, yes, here it is. Then Venerable Sumana, it looks interesting. Then once again Venerable Udita, shall we prepare our presentation based on this article? Then Venerable Sumana, yes, let's start on it now. Right. So I hope that you read or spoke out after me මං කිව්වට පස්සේ කියන්න නැති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. So that's how you should practice. You have to පොඩ හයියෙන් කියන්න ඕනේ. That's good for your mouth. Then there are some questions for you to answer. මේ ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා උත්තර ලියන්න. අපි ප්‍රශ්නවලට උත්තර ලියන්න we should understand what they are talking. අපි ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ මොනවද කියලා අපි දැනගන්න ඕනේ නේද? Alright. Now let's read the questions and go back to the dialogue once again. අපි questions ටික කියලා ආපහු යන් බලන්න dialogue එකට. Then we can try to understand what they are talking about. First one, who are the two friends? Can understand who are the two friends? Who? කවුද? Are the two friends? යාළුවෝ දෙන්න කවුද? What are they talking about? What are they talking about? මොනවද ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ? Who is the famous person mentioned in the text? Who? Famous person. කවුද ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයා mention සඳහන් කරලා තියෙන්නේ මේ text එකේ. Next one. What are the two friends going to prepare? මේ friends ලා දෙන්න මොකක්ද හදන්න යන්නේ? Let's go back to the dialogue once again. That is, good morning, Venerable. Good morning, කියලා ඉස්සලා greet කරනවා. You know it. It is not a difficult thing for you.
Have you found anything for our presentation? Have you found anything have you found ඔයා මොනවාරි හොයාගෙන තියනවද for our presentation? අපේ presentation එකට. Presentation for the cultural day program. Cultural day program එකේ presentation එකට මොනවාරි ඔයා හොයාගෙන තියනවද? බලන්න ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ question mark here. Then you have to tell it as a question. ප්‍රශ්නයක් අහන විදියටයි you have to speak. කතා කරන්න ඕනේ. නිකන් කියවන්න නෙමෙයි. Then see the way that he responds. මෙතන ඒකට උත්තර දෙන විදිය බලන්න. No, not yet. So these are very important for you to use in your day to day life. එදිනෙදා ජීවිතයේදී කතා කරනකොටත් මෙන්න මේව ඕනි වෙනවා. මේ වෙලාවේ මතක තියාගන්න. No, not yet. නෑ, තව නෑ. මේ වගේ කියන්න ඕනේ නේද? Remember, මේ වෙලාවේ මතක තියාගන්න. No, not yet. නෑ නෑ, තව නෑ. මොනවාරි හොයාගෙන තියනවද? No, not yet. නෑ, තව නෑ. But I read an interesting article recently. I read මම කියෙව්වා an interesting article වැදගත් ලිපියක් recently මෑතකදී. Then what's it about? What's it about? ඒ මොකක් ගැනද? මේ හාමුදුරුවෝ අහනවා. එතකොට කියනවා it's about famous Buddhist monk. ඒ famous Buddhist monk කෙනෙක් ගැන. ප්‍රසිද්ධ බෞද්ධ භික්ෂුවක් ගැන. Then Venerable Sumana once again asks, oh, I see. That is also very important. අර no, not yet කියනවා. Oh, I see. ඇත්තද කියනවා වගේ. අපි කතා කරනකොට එහෙම කියවෙනවනේ. මේ වගේ පුංචි කෑලි මතක තියාගන්න දැම්මම. Oh, I see. I'd like to have a look at it. I'd like to have a look at it. මම මේක පොඩ්ඩක් බලන්න කැමතියි. කියන්නේ පොඩ්ඩක් දෙන්නකෝ බලන්න කියනවා වගේ. It's about Venerable Walpola Rahula. It's about ඒක Walpola Rahula හාමුදුරුවෝ ගැන. About ගැන. Have you heard of him? Venerable Udita එතකොට අහන්නේ have you heard of him? එයා ගැන අහලා තියෙනවද? Walpola Rahula හාමුදුරුවෝ ගැන. Then Venerable Sumana, yes I have. බලන්න එතනත්. Have you heard? Yes I have. Question and the answer. බලන්න මේ දෙක ගැලපෙන විදිය. ප්‍රශ්නයක් ඇහුවම ඒකෙම උත්තර දෙන්න. Have you heard of him? Yes I have. Very matching, very beautiful. Yes I have. Oh mom, ඒ කියන්නේ yes I have heard of him කියන එකයි. ඔව් මම එයා ගැන අහලා තියෙනවා කියන එක. මේක ඉතුරු ටික කියන්නේ I have heard of him කිව්වේ නැතුවට මේ කොටස කීමෙන් ඒක අදහස් වෙනවා. So when you speak you use that sort of thing. ඒ වගේ පාවිච්චි කරනවා. I'll talk about it a bit later. He always stressed the importance of helping one another. He always stressed හැම වෙලේම මෙයා අවධාරණය කරා the importance of helping. Importance වැදගත්කම helping උදව් කිරීම one another එකිනෙකාට උදව් කිරීමේ ඇති වැදගත්කම යා හැම වෙලේම කිව්වා. And didn't he? අන්න tag question එකක් නේද? Now in Sinhala also when you speak සිංහලෙන් කතා කරනකොටත් ඔය කියන්නේ නේද නැද්ද කියලා කියන්නේ. That is said in this way. ඒක කියන්නේ මෙන්න මේ tag question එකකින්. Maybe that you have heard some people use no එහෙම කියනවා නේද? You like English, no? නේද කියන්නේ no. That is not the correct way. That is not the correct tag. The correct one is this one. I'll tell you how to make it. මම මේක හදන විදිය මම කියා දෙන්නම්. Do you have the article with you now? Do you have the article with you now? ඔයාගාව article එක දැන් තියෙනවද? Yes, here it is. අන්න තවත් කැලක්.
අපිට එදිනෙදා කතා කරන yes here it ඔව් මෙන්න කියලා ඔන්න දෙනවා. මොකක් හරි දෙන විදිය yes here it is. ඔව් මෙන්න. then venerable Sumana කියන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න. it looks interesting ගන්නවා. it looks interesting. ඒක හොඳයි වගේ පේනවා. it looks look කියන්නේ බලනවා. මෙතන එතකොට looks මේක හොඳයි වගේ පේනවා. ඔන්න පේනවා කියන්නේ look. එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. looks interesting. රසවත් වගේ පේනවා. look sad. දුකින් වගේ පේනවා. looks happy. සතුටින් වගේ පේනවා. එහෙම කියන්න පුළුවන් looks. So we can use it in different ways. I'll talk it further, right? It looks interesting. Shall we prepare our presentation based on this article? Shall we prepare our presentation? අපි prepare කරමු අපේ presentation එක on based on this article. මේ article එක base කරගෙන පදනම් කරගෙන. Yes, let's start on it now. අපි ඒක දැම්ම පටන් ගමු. Venerable Sumana says. Now I think it is very clear. තේරුම් පැහැදිලි නේද? Then you know what they are talking about. So then to give the same meaning, ඒ අදහසම දෙන්න, you have to speak in that way. Right? So then now what you have to do is get into group pairs. One is Venerable Udita, the other one Venerable Sumana. ඒ විදිහට දෙන්න හැදෙන්න. You and your friend. Then one becomes Venerable Udita. එක්කෙනෙක් Venerable Udita, අනිත් එක්කෙනා Venerable Sumana කියලා හිතාගෙන look at the book. පොත බලාගෙන speak out. කතා කරන්න. You are doing the same dialogue. Looking at the book, it doesn't matter. That's the start. ඒ ආරම්භය. ආරම්භයේදී පොත බලාගෙන කතා කරන්නේ. කමක් නැහැ. So when you go back to the start, you first one Venerable Sumana. එතකොට පටන් ගන්න තියෙන්නේ good morning Venerable. Have you found anything for our presentation for the cultural day program? මොනවාරි හොයාගෙන තියෙනවද අපේ cultural day program එකේ presentation එකට? අන්න ඒ විදිහටම. Now when you speak in Sinhala, සිංහලෙන් කතා කරනකොට you don't tell one by one. ඔයා හොයාගෙන තියෙනවද මොනවා හරි අපේ presentation එහෙම කතා කරන්නේ නැහනේ. ඔයා මොනවාරි හොයාගත්තද? So likewise you have to vary. Now ඔබේ හඬ එතකොට උස් පහත් වෙලා ඒ විදිහටම කියවෙන්න ඕනේ. Try to speak like that. Look at the book and speak out. Later do it several times. 10 පාරක්වත් කරන්න ඒක බලාගෙන. Then you will remember all these utterances. එතකොට මේ ටික මතකෙ හිටිනවා. Then you can close the book and keep it away and do it without the book. පොත පැත්තකින් තියලා දැන් ඒක පොත නැතුව කතා කරනවා. Then when you are okay, go in front of the class, පන්ති ඉස්සරහට යන්න and act out. මේක රංග දක්වන්න. Then you can do the same thing in the morning assembly. උදේ රැස්වීමේදී කරන්න පුළුවන්. Try to do that. So they are acting out so that you will feel really happy about yourself. තමන්ට තමන් ගැන හරි සතුටක් දැනෙනවා. Now I can speak in English. I did that. I acted out that dialogue very well. මම අද ඒ dialogue එක හොඳට කරා assembly එකෙත් කරා. කියලා තමන්ට තමන් ගැන පොඩි අභිමානයක් එනවා. Right? So then that will help you a lot to improve your English and to speak in English. ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න, ඉංග්‍රීසි තව ටිකක් වැඩි දියුණු කරගන්න. It is very very important what you feel about yourself. තමන් ගැන තමන්ට දැනෙන දේ. සතුටක් දැනේ. So when you do it in English, because you speak in English, ඒ සම්පූර්ණ act out එක ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ. It's a marvelous thing. Then act it out please, right? Then that is the first one. Now let's try to answer the question. අපි ප්‍රශ්න ටිකකට උත්තර හොයලා
තව ටිකක් මේකෙන් කරන්න පුළුවන් මොනවද කියලා බලමු. Let's look at the question. First one, who are the two friends? කවුද යාළුවෝ දෙන්න? ඒක නම් හරිම ලේසි නේද? මේ දෙන්නනේ. then මෙතන කියන්නේ then venerable සුමන අනිත් එකේනා venerable උදිත. මේ හාමුදුරුවෝ දෙන්න තමයි කතා කරන්නේ. they are the friends. venerable සුමන venerable උදිත. who are the two friends? venerable sumana and venerable udita. They are the two friends. යාළුවෝ දෙන්න. Then what are they talking about? මොනවද ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ? What are they talking about? Then they are talking with each other about their cultural day program. So then what are they talking about? About their cultural day program. ඒගොල්ලන්ගේ සංස්කෘතික දින වැඩසටහන ගැනයි කතා කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ two friends of Negro da Piriven are talking with each other. එකිනෙකා කතා කරගන්නවා about කියන්නේ ගැන. මොකක් ගැනද? their cultural day program. So then the answer is about their cultural day program. So what are they talking about? About cultural day program. Now about their කියලා එක අවශ්‍ය නැහැ. cultural day program. And next one, who is the famous person mentioned in the text? famous ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයා mention සඳහන් කළ text එකේ සඳහන් ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයා කවුද? අපි ඒක හම්බුණා නේද? වල්පොල රාහුල හාමුදුරුවෝ here. It's about venerable වල්පොල රාහුල. Then who is the famous person? venerable වල්පොල රාහුල. Who is the famous person? venerable වල්පොල රාහුල. We got it? venerable Walpola Rahul, who is the famous person, right? Okay. Next question, what are the two friends going to prepare? What are the two friends going to prepare? Prepare කරන්න නැත්නම් සකස් කරන්න යන්නේ මේ දෙන්න මොනවද? Shall we prepare our presentation based on this article? මේ article එක base කරගෙන පදනම් කරගෙන අපි presentation එක හදමු. එහෙනම් මොකද්ද ඒගොල්ලෝ හදන්න යන්නේ? They are going to prepare a presentation. Presentation for their cultural day. ඒගොල්ලන්ගේ cultural day එකට presentation එක. Then you can write the same answer. What are the two friends going to prepare? They are going to prepare a presentation. So just writing a presentation, that is enough. A presentation about Walpola Rahula for their cultural day. But even if you write like this, you get marks.
විභාගෙදී නම් මේ උත්තරේ ලිව්වම ඒත් ඇති. ලකුණු ලැබෙනවා. It shows that you have understood the question and the text. That is what is tested. So then very simple questions. හරිම සරල ප්‍රශ්න ටිකක් තිබුණේ නේද? Now, so you answered the questions. Then with that you can't just keep silent. Then making පස්සේ නිශ්ශබ්ද වෙන්න බෑ. Making අපිට තව ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. With this simple dialogue, you can learn many other things. Now let's look at අපි බලමු එහෙනම් ආයේ එකෙන් මොනවද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. Now good morning venerable. Have you found anything for your presentation for the cultural day program? Then when making have you found, have you කියන එක you can ask many questions. Have you found ඔයා හොයාගෙන තියනවද? ඔයා ලියලා තියනවද? Have you written? Right? ඔයා ඉවර කරලා තියෙනවද? Have you finished? කියවලා තියෙනවද? Have you read? බලන්න එතකොට මේකෙන් අපිට ගොඩාක් දේවල් කියන්න පුළුවන්. Right? Example, have you කියලා අපිට ඕන එක. Have you හැබැයි බලන්න found, find, found. එතකොට past participle එකයි අපි use කරන්නේ. එතකොට ක්‍රියාපදයක නම් අර තුන්වෙනි ස්වරූපය තමයි ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට have you දැන් ලියලා තියෙනවද නම් write කියන්න බෑ. written past participle එක. Have you written? ඔයා ලියලා තියෙනවද මොනවද? Have you written the letter? ඔයා ලියුම ලියලා තියෙනවද? Have you written the essay? එහෙම ඕන එකක් කියන්න පුළුවන්. ඔයා ඉවර කරලා තියෙනවද homework? Have you finished? Finish ඒකේ past participle එක ed වෙන්න ඕනේ. Finish, finished, finished. Third one. Past participle you have to use. ඔයා ඉවර කළාද? Have you finished your homework? ඔයා කියවලා තියනවද කියලා මොකක් හරි පොතක්. Have you read සද්ධර්ම රත්නාවලිය? ඒ වගේ have you read? මේ වගේ ගොඩාක් ලියන්න. I just gave you 2 examples, right? Have you. හැබැයි මතක තියාගන්න මෙන්න මේක. verb එකේ එතකොට මෙතන ඉන්නේ third one. past participle form එක, third form එක. අන්න ඒක මතක තියාගන්න. So then with that you can write then no not yet. Important. මතක තියාගන්න. No not yet. දැන් මේකෙන් එතකොට අපිට අලුත් ඩයලොග් එකක් ලියන්න පුළුවන්. Have you read සද්ධර්ම රත්නාවලිය? No not yet. නෑ තාම නෑ. අන්න. But I read an interesting article recently. නමුත් මං කියුවා අලුත් article එක. දැන් මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. I read an interesting article වෙනවට you can change it. I read an interesting book, interesting novel, interesting poem, story. ඒ වගේ ජාතක story. මෙතන article වෙනවට ඕනම එකක් දාන්න පුළුවන් වෙනවා. And you can speak something new. අලුත් දෙයක් කතා කරන්න පුළුවන්. Right? Try to do like that. And what's it about? ඒ මොකක් ගැනද? මේක ඕනි වෙනවා ඔන්න බලන්න. What's it about? It's about a famous Buddhist monk. And what's it about කියලා අහුවම බලන්න උත්තරේ දෙන්නේද? It's about. Question and the answer මතක තියාගන්න. And then practice. Then oh I see. අන්න කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන කැලලක්. Oh I see. nee. ඇත්තද? කෝ බලන්න අන්නේ වගේ. I'd like to have a look at it. I'd like to have a look at it. මං ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න කැමතියි. I'd like to have a look at it. It's about Venerable Walpola Rahula. Have you heard of him? අන්න අර අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ have you කියලා heard මෙතන කිව්වේ. Have you written? Have you read කියලා කිව්වේ. මෙතන have you heard අහලා තියෙනවද?
hear, heard. Then yes, I have. Then question එක have you? Answer එක I have. Have you written? Yes, I have. Have you finished? Yes, I have. නැත්නම් no, I haven't. Learn that also. ඒක positive answer and negative answer දෙකක් තියෙනවා. Now here, have you heard of him? Have you කියලා අපි ඕනම ක්‍රියාපදයක past participle එක දාන්නේ. Have you heard of him? Question. Then මේකේ උත්තරේ yes, I have. ඒක positive answer එක. Yes, I have. ඒ කියන්නේ මම කියවලා තියෙනවා කියන එකයි. අහලා තියෙනවා. Have you heard? අහලා තියෙනවද එයා ගැන? Yes, I have. මම අහලා තියෙනවා කියන yes, I have. නෑ කියන negative answer එක නම් no, I haven't. ඒක මේවත් ඉගෙන ගන්න. Right. එතකොට නැහැ කියන්නේ no, I haven't. ඔව් කියන්නේ yes, I have. මෙතන have ගත්තේ මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ have එකෙන්මනේ. මේ pattern එක අපිට ගොඩක් ඕන වෙනවා. දැන් have එකෙන් අහුවෙද yes, I have. Are you hungry? Given yes, I am. ඒ වගේ. So has he written? Yes, he has. එයා ලියලා තියෙනවා yes, he has. Has එකෙන් අහුවොත් has. Has he written? එයා ලියලා තියෙනවද? Yes, he has. නැත්නම් no, he hasn't. නෑ කිව්වට පස්සේ negative එක. So these are important for you to practice speaking. Then ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න මෙන්න මේවා කියවන්න වෙනවා. Then have you? Yes, I have. He always stressed the importance of helping one another. එකිනෙකා උදව් කර ගැනීමේ වැදගත්කම කොයි වෙලෙත් එයා කිව්වා. Didn't he? අන්න තවත් එකක්. Tag questions. Tag question I told you, that is අර සිංහලෙන් අපි කියන්නේ නේද නැද්ද අන්න ඒක. මෙතන we use didn't he because the sentence he said, he always stressed past tense වලින් කිව්වේ. Past tense නිසායි මෙතන didn't he කිව්වේ. Now tag questions are when you tell something යමක් කිව්වහම ඒකේ sentence එක positive නම් tag question එක negative. Right. Let's talk about it. අපිට කලිනුත් මේක හම්බ වෙලා තියෙනවා. මම පොඩ්ඩක් ඒ අවස්ථාවේ මතක් කරලා දුන්නා. අපි මේක පොඩ්ඩක් තව දුරටත් ඉගෙන ගමු. මොකද හැමතැනම අපිට මේක දකින්න ලැබෙනවා. And also when you speak in English, ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනකොට මේක නිතර පාවිච්චි කරන්නත් වෙනවා නේද? So we will learn something more about it. අපි බලමු මේ ගැන තව ටිකක් වැඩිපුර කතා කරලා. It is like this. මෙහෙමයි. Now just imagine now you are telling a sentence. He is reading a book. එයා පොතක් කියවමින් ඉන්නවා නේද? අන්න නේද කියන්න අපි මේකෙන් ටැග් එකක් හදනවා. මේක is එකෙන් තියෙන එක sentence එක positive, then tag එක isn't he. එයා පොතක් කියවමින් ඉන්නවා නේද? isn't he. ඒක අපි tag එක is එකෙන් ගත්තේ මොකද මේ වාක්‍යය තියෙන is. හැබැයි මේ වාක්‍යය negative වුණා නම් එහෙම. Now just have a look at this. He is not reading a book. He is not reading a book. Then the sentence is negative. වාක්‍ය negative වලින් තියෙන එහෙනම් tag එක එන්නේ positive වලින්.
easy. බලන්න හරි ලේසි මතක තියාගන්න නේද? If the sentence is positive, tag is in negative. If the sentence is in negative form, you use the tag positive. He is not reading a book. එයා පොතක් කියවමින් නෑ නේද? අන්න නේද? ඒ වගේ තමයි is එක આવොත් is එකෙන්මයි tag එක ගන්නෙ. So then now that is. අපි ආ තිබුණොත් ඒත් එහෙමයි. Even other words will, shall, can ඒවාවත් එහෙමයි. Was, were ඒත් එහෙමයි. Right, I'll give you one or two examples. Now this is. Now they are reading books කිව්වොත් aren't they ඒ විදියටයි. They are not reading books කිව්වොත් are they. එතකොට is, are, am ඒවට එහෙමයි. am එක හැබැයි amt කියලා එහෙම කියන්නේ නැහැ. That's the only thing that you have to remember. Is. Then was, were also same. He was reading a book කිව්වා නම් එහෙම. මෙතන ඉන්නේ wasn't he. They were reading books කිව්වොත් එහෙම. They were reading books. එතකොට weren't they. Negative වුණා නම් they were not reading books කිව්වොත් were they. Right, like this. I'll write one more example. They were reading books. ඒගොල්ලෝ පොත් කියවමින් හිටියා. weren't they. ඒගොල්ලෝ පොත් කියවමින් හිටියා නේද කියන එක. So then were තියෙන නිසා were එකෙන්ම ගත්තා. And even auxiliary verb will, shall, can, may, must ඒවත් එහෙමයි. Now if you tell like this, can. He can speak English. He can speak English. එතන තියෙන can නේ. එතකොට tag එක can't. Can't he? Can නිසා can't. Were නිසා weren't. හැබැයි මෙතන negative වුණා නම් he can't speak English. Can he? Right. So then මේ වගේ වචන තියෙනවා නම් ලේසි. දැන් අතන didn't he කියලා ආවි. දැන් අපි මෙහෙම කියමු. He made a kite. ඔව් සරුංගලයක් හැදුවා. ඒතර මේකේ tag එකට අපි ගන්නෙ මොකද්ද? මේ වගේ will, shall, am, is, are, was, were මේ වගේ වචන නැහැ. Then look at the verb. Verb is in past tense. මේක past tense වලින් තියෙනවා අපි ගන්නේ did. ඒතර මේක positive sentence එකක්. So then tag එක එනවා negative. Didn't he. අන්න ඒ විදිහයි අර අපේ ඩයලොග් එකේ did කියන එක අරන් තිබුණේ tag එකට. He made a kite. Didn't he? And if you tell it in present form, ඒක present tense වලින් කිව්වොත් එimhe he drinks water. He drinks water in the morning. He drinks a glass of water early in the morning. දෙම යා වතුර බීදුවක් කරනවා. අපි මේකේ. So in this one, she drinks. So you can write the long sentence. Now I just look at this. Now here මේකේ බලන්න is, are, was, were ඒ වගේව නැහැ. එහෙනම් look at the verb ක්‍රියාපදේ බලන්න. The verb is in
present tense singular. වර්තමාන කාලයේ ඒක වචනෙන් තියෙන්නේ. There you use මෙහෙනම් මේකේ ගන්න අපි does. මේක present tense positive නිසා negative tag එකක් ගන්න. Doesn't he? Singular නිසා doesn't he. මේක plural වුණා නම් එහෙනම් they observe still on poetry, on every poetry. හැම poetම මේගොල්ලෝ seal ගන්නවා. Then in this sentence also you don't find is, are, was, were ඒ වගේ වචන නැහැ මේකෙත්. They observe ඒගොල්ලෝ seal ගන්නවා. මේක simple present tense plural. So then you look at the verb ක්‍රියාපදය observe, that is present tense plural. Present tense plural නම් අපි ගන්නේ do. මේක they observe positive. එහෙනම් tag එකට ගන්නේ negative. Don't they? That's how you take do, does and didn't. Do, does, did. මේ positive නිසා negative වලින් දැම්මේ. මේතන negative වුණා නම් they didn't make a kite. tag එක did they, did he. He drinks water. He doesn't drink water කිව්වනම් does he. They observe seal. They do not observe නැත්නම් they don't observe seal කිව්වනම් එහෙම tag එක do they. Is it clear? පැහැදිලි නේද? එතකොට tag questions මෙන්න මේවා. I highlighted මම කීපයක් විතරක් පෙන්නුවේ. මම හිතන්නේ මේ තුලින් now I think you got an understanding or you got an idea. අදහසක් ගන්න ඇති කොහොමද මේ tag question එක නේද නැද්ද කියලා ගන්න අපි use කරන්නේ. Right, now let's go back to the dialogue once again. මේ තියෙන්නේ didn't he. අන්න didn't ගත්ත විදිය. මොකද මෙතන stressed past tense වලින් තියෙන්නේ. So you took the past tense word. Then ඒ කියන්නේ this is does do. So does කියන්නේ ඒක වචන, do කියන්නේ බහුවචන. මේ දෙකේම අතීත කාලේ තමයි did කියන්නේ. එතකොට මෙතන sentence එකේ එන verb එක present tense singular නම් අපි does ගන්නෙ. plural නම් do. past tense නම් did. මේ අරන් තියෙන්නේ. Now I think it is clear to you. Remember this. මේකත් මතක තියාගන්න. And next, do you have the article with you? Do you have the article with you? article එක ඔයාලා ළඟ තියෙනවද? Yes, here it is. අන්න මොනවා හරි දෙන විදිය. Yes, here it is. මෙන්න. ඔව්. මෙන්න. මොකක් හරි දෙන විදිය. Remember this. Yes, here it is. Very important. Even when your teacher asks you to show your book. පොත පෙන්නන්න කියනකොට කොහොමද දෙන්නේ? Yes, yes sir, here it is. එහෙමයි දෙන්න ඕනේ. Here it is. It looks interesting. අන්න. It looks එකෙන් we can tell a lot of things. It looks interesting. රසවත් වගේ පේනවා. Looks interesting. Then you can tell looks කියලා අපිට ගොඩක් දේවල් කියනවා. You looks මෙතන look කියන්නේ බලනවා. ඒක කියනවා look. හැබැයි මෙතන කියන්නේ පේනවා. නිකන් පේන්නේ you look very sad. වා නිකන් දුකින් වගේ ඉන්නේ. He looks happy today.
එයාද සතුටින් වගේ පේනවා. අන්න පේනවා කියන අදහස තමයි මෙතන. Use this. දැන් මේ වගේ තව ගොඩාක් ලියන්න. He looks happy today. She looks sad today. Right? Write some more sentences. Then shall we prepare our presentation based on this article? Shall we? Another thing that you can use to speak. අපි කතා කරන්න ඕන වෙන තවත් කැලක්. Shall we? අපි මෙහෙම කරමුද කියලා යෝජනා කරන්න යමු. Shall we prepare our presentation? Shall we go to the shrine room? Shall we clean our classroom? Shall we go and meet the principal? අපි ගිහලා principal මුණ ගැහෙමද? Shall we? When you propose something, when you suggest යමක් යෝජනා කරනවා. අපි මෙහෙම කරමුද? Shall we? And yes, let's start on it. Oh, අපි ඒක පටන් ගමු. Very simple, නේද? Yes, let's start on it. So now use these things. Take one sentence. I told you. ඒ වගේ අලුත් ඒව තව 10ක්වත් ලියන්න. Then show it to the teacher. Get if there is any mistake to be corrected. එකේ මොනවා හරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් teacher හදලා දෙයි. Then display on the wall in your classroom. පන්ති කාමරේ බිත්තියේ එල්ලන්න. So everybody will do it. If in the school, in the class, පන්ති දැන් එක්කෙනා එක එක වාක්‍ය ගත්තා නම් ඒත් හරි. So one is taking this tag question. The other one is taking it looks කියන pattern එක යනවා. අනිත් එකනා shall we. Write some and display in the classroom. පන්ති ප්‍රදර්ශනය කරන්න. Then you write one and bring it and show. Then others will come and read it. Then you can read what they have brought. අනිත් අය ගෙනල් තියෙනවා Tamanට ගින් කියවලා then you can practice. So that you will improve your English very fast. ඉතා ඉක්මනින් ඉංග්‍රීසි වැඩි දියුණු කරගන්න හොඳම ලේසිම ක්‍රම මම මේ කියා දෙන්නේ. Please make sure that you practice them in your classroom. පන්ති කාමරේ මේවා practice කරන්න. Right? And then not only that, ඒ විතරක් නෙමෙයි. Now just like this dialogue, මේ dialogue එක වගේ අලුත් dialogue එකක් ලියන්න. Now they are talking about their cultural day program. Now you talk about something else that you have in your class. It can be about the Katina program that you have in your temple. පන්සලේ තියෙන කටින උත්සවය ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙනත් පන්ති රැස්වීම. Right? Literary association. Or else English day program. Anything. Now you may start like this. මේ වගේ පුංචි dialogue එකක් ඇත්තටම ලියන්න. You can start like this, good morning, and greet each other. එකිනෙකා greet කරගන්නවා. Then you ask, have you found anything for our presentation for the cultural day program? ඒ වෙනුවට ඔබ අහන්නේ මොකද්ද? Then you know how to propose. Shall we කියලා අපි මේකේ ඉගෙන ගත්තා. Shall we plan or shall we discuss about our English day program next week? ලබන සතියේ තියෙන English day program එක ගැන සාකච්ඡා කරමුද? එතකොට අනිත් එක නා yes, that's good idea. ඒ වගේ then little by little, then first one අපි හිතමු A B කියලා. A ඊළඟට B. අපිට නම් දාගන්න පුළුවන්. A අහනවා. Good morning, good morning. රායිමත් A. Shall we prepare our program for the English day next week? ලබන සතියේ English day එකට program එක හදමුද? That's good idea. එතකොට B කියනවා. Shall we prepare? Yes, let's do. මේ dialogue වලින් ගත්ත කෑලි මාර්ගනේ මේ වගේ build up a story dialogue. අලුත් dialogue එකක් ලියන්න. Just like as they talk about their cultural day program, you can talk about something else that you have in your temple.
ඔබේ පන්සලේ තියෙන යම් වැඩසටහන් ගැන මේ වගේ අලුත් ඩයලොග් එකක් ලියන්න. Then as you did with this dialogue, මේ dialogue එක අපි බලාගෙන practice කරේ. ඒ වගේම you practice the dialogue that you write. ඔබ ලියන dialogue එකත් ඒ විදිහටම practice කරන්න. Anyway, before practicing, show it to your teacher. Practice කරන්න ඉස්සෙල්ලා අලුතෙන් ලියපු dialogue එක show it to the teacher. Teacher ට පෙන්නන්න. Then he or she will correct if there is any mistake. Mistakes තියෙනවා නම් ඒකට හදලා දෙයි. After that you practice. Then you are practicing a dialogue with no mistake. There mistake නැති dialogue එකක ඔබ practice කරන්නේ. Then you can close the book or keep it away and practice. Then without the book or the paper, you can come in front of the class and do it. තොර ඒක ඉස්සරහට ඇවිල්ලා කරන්න පුළුවන්. එක්කෝ English or English Literary Association නැත්නම් සාමාන්‍ය සාහිත්‍ය සමිති තියෙනවනේ. There you can do it. Or morning assembly උදේ තියෙනවනේ. රැස්වීම පිරිවෙන පටන් ගන්න කලින් ඒ අවස්ථාවේ මුල් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කරන්න. Then you can make the other surprise. අනිත්යට පුදුමයටපත් කරන්න පුළුවන්. මොකද you are doing a dialogue which is not in the textbook. Textbook එකේ නැති අලුත්ම dialogue එකක්. Prepared by yourself. So how interesting and important will it be, no? කොච්චර රසවත් වේද එහෙනම් ඒක. So then you can be really happy about it. And others, your teachers, they also will be very happy about you. ඔබ ගැන ගොඩක් සතුටු වෙයි. Try to do something new. Not only what is said in the textbook. Textbook එකේ කියපු දේ විතරක්ම කළා. That is not enough. එහෙම මදි. ඒ ආශ්‍රයෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් හැම වැඩක්ම දාන්න ඕනේ. That means you are using the same language that you learned in different ways. එකම දේ විවිධ විදියට පාවිච්චි කරනවා. Then you won't forget it. එතකොට අමතක වෙන්නේ නැහැ. That remains in your memory, mind. මනසේ මතකයේ රැඳෙනවා. Then when you start speaking in English, ඒව ඉබේම එනවා එතකොට. මතකයේ තියෙනවනේ. ඒ ඉබේම කතා කරන්න ගියාම එනවා. Then you will start speaking in English in your classroom. පන්ති කාමරේ එතකොට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන පරිසරයක් ඇති කරගන්න. නැත්නම් ඔබේ පන්සලේ අපේ සහෝදර හාමුදුරුවන්ගේ එක පන්සලේ කුටියේ ඒ වගේ පරිසරයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. This is not we are trying to forget Sinhala. අපි මේ කියන්නේ සිංහල අමතක කරන්න උත්සාහ කරනව නෙමෙයි. Always our mother tongue number 1. This is for us to go with the world. අපේ මව් භාෂාව තමයි අංක 1 එකේ. No argument. ඒකේ විවාදයක් නැහැ. මේක අපි මේ ඉගෙන ගන්නේ to go with the world. ලෝකයත් සමග ඉදිරියට යන්න. It is an international language. Knowing only Sinhala, we cannot do things with the world and with the other countries. සිංහල විතරක් දැනගත්තට අපිට අනිකුත් රටවල් සමග ගනුදෙනු කරන්න ගියාම that is difficult. So if you learn English, you have a lot of opportunities. Right? ගොඩාක් අවස්ථා තියෙනවා ධර්ම ප්‍රචාරක කටයුතු වලට එහෙම to go abroad, විදේශගත වෙන්න. Very important. Please start doing those things, doing something extra and explore the text that you have in your textbook. ඔබේ textbook එකේ දීලා තියෙන මේ text එක explore කරන්න, ගවේෂණය කරන්න. See, what are the other ways that I can use this? How can I take this into my day-to-day life? මම මේකෙන් කොහොමද මගේ එදිනෙදා ජීවිතේට මම මොනවද ගන්නෙ? මම ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් පෙන්නවා. You can find many more. ඒ වගේ තව ගොඩක් දේවල් හොයාගන්නත් පුළුවන්. Please practice it, right? Okay. Then we did this one. And we answered 4 questions. So in your examination term test paper එකෙත් එන්නේ මේ වගේ ඔය dialogue එකක්, ඡේදයක් ඒවා ගිහලා මේ වගේ පුංචි ප්‍රශ්න ටිකක් අහන්නේ. Then so practicing this දැන් මේව කරා නම් මේ paper එකත් අමාරු වෙන්නේ නැහැ. Right? Activity 1 grammar. වචන කිව්වට බය වෙන්න එපා. This is very easy. බලන්න. Each other and one another are called reciprocal pronouns. Now you have learnt about pronouns. Pronouns කියලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා නේද? මොනවද?
sarvanama. That means a word used instead of a noun. Noun එකක් වෙනුවට පාවිච්චි කරන එක pronoun. That is අපි ඔන්න කිව්වා mother is cooking rice. අපිට mother වෙනුවට she කියන්න පුළුවන්. She is cooking rice. එතකොට she කිව්වේ mother වෙනුවට. Mother is a noun. ඒ noun එක වෙනුවට use කරේ she. And then she is a pronoun. Now here we are talking about reciprocal pronoun. Reciprocal. මේ බලන්න. One another, each other. මේ දෙකම අර dialogue එකේ තිබුණා නේද? Then let's look at it. Each other is generally used when talking about two people. So each other කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ when talking about two people. දෙන්නෙක් ගැන කතා කරනකොට. While one another use කරන්නේ is used for more than two people. දෙන්නෙකුට වඩා වැඩි ගණනක් ගැන කියනකොට we use one another. However, nowadays they are often used interchangeably. Nowadays දැන් ඒවා interchange මාරු කරලා පාවිච්චි කරනවලු. නමුත් අපි බලමු නිවැරදි ක්‍රමය. Use the words each other or one another in meaningful sentences. අර්ථවත් වාක්‍යවල ඉතින් මේ වචන දෙක පාවිච්චි කරන්න. මේ බලන්න. Venerable Sumana and Venerable Udita shared their ideas with each other. ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් හුවමාරු කරගත්ත each other. එතකොට මෙතන දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ. Venerable Sumana, Venerable Udita. එතකොට දෙන්නෙක්. ඒ දෙන්න අතරේ අදහස් හුවමාරු කරගත්ත කියන්නේ ඔන්න each other. That is the example. Another example, Venerable Walpola Rahula taught to us. Walpola Rahul Hamudru taught ඉගැන්නුවා අපිට us help one another. එකිනෙකාට උදව් කරගන්න. Now they are the use of each other and one another. Now you have to construct new sentences using each other and one another. Each other පාවිච්චි කරලා one another පාවිච්චි කරලා අලුත් වාක්‍ය ලියන්න ඕනේ. Let's write one and see. අපි බලමු each other. Now එකිනෙකා දෙන්නේ ඒ කියන්නේ දෙන්නෙක් අතර. So two friends talk to each other, or else do this pair work. You can talk with your partner. මේ දෙන්න දෙන්න කරන activity එක කරන්න. You can talk to each other. ඒ කියන්නේ එකිනෙකා කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දෙන්න සාකච්ඡා කරලා මේ ක්‍රියාකාරකම කරන්න. අතන you are talking of two people no, දෙන්නෙක් ගැනනේ. Then you can use each other. So then let's write it. So it's a pair work. Talk to each other and do the activity. Now it is a pair work. Pair work කියන්නේ දෙන්න කරන වැඩක්. Talk to each other. Talk to අපි ගන්න ඒතොර each other. Talk to each other. එකිනෙකා කතා කරන. And do the activity. And do the activity. It's a pair work. මේක දෙන්න කරන pair work එකක්. Talk to each other. එකිනෙකා කතා කරන. ඒතර දෙන්නයි ඉන්නේ. And do the activity. Activity එක කරන්න. ඒක දෙන්න එක. ගොඩක් පන්තියම කරන එකක් නම් then ඒකම අපිට one another use කරන්න පුළුවන්. So this is not a pair work. මේක pair work එකක් නෙවෙයි. Talk with the friends in the class.
යාළුවෝ එක්ක පන්තියේ කතා කරන්න. So talk one another. එකිනෙකා. You can talk or the students talk one another in doing the activity. Activity එක කරන්න පන්ති ළමයි එකිනෙකා කතා කරන. එහෙනම් දෙන්නෙක් නෙමෙයි ගොඩක් අය එක්ක කතා කරනවා. ඒතකොට talking about many. මෙතන two. ඒක නිසා each other මෙහෙනම් one another many. You can write another sentence. Okay, B, one another. Let's write one. දැන් මම එකක් ලියුවා මෙතන. You have to try one. ඔබ ලියන්න ඕනේ තනියම එකක්. Right? So අපි බලමු මේක මෙහෙනම් one another වලට කොහොමද ගන්න කියලා. So when doing the activity, the students talk to one another. Activity එක කරනකොට when doing the whole class activity or when doing the activity, the students talked to, let's see, one another. Then there are many. Then you write another sentence. තවත් මේ වගේ වාක්‍ය දෙකක් ලියන්න. I gave you one example and you can see another example here. You could see that in the dialogue. Dialogue එකේ තිබුණා මේ using one another and each other. පාවිච්චි කරලා තිබුණා නේද? එහෙනම් මේ ටික උදව් කරගෙන. So make new sentences. අලුත් වාක්‍ය ලියන්න. Remember each other කිව්වම දෙන්නයි. You to me, I to you. On the birthday, නැත්නම් New Year day, එහෙම නැත්නම් Vesak day, they gave a Vesak card to each other. ඒ දෙන්න එකිනෙකා Vesak card මාරු කරගත්තා නේද? They gave presents on the New Year day to each other. එකිනෙකා තෑගි හෝ මාරු කරා. මං එයාට දුන්නා, එයා මට දුන්නා. Only two. Right, that is each other. One another, on the New Year day, the students wish කරා කියන්නේ සුබ පැතුවා one another. එකිනෙකාට සුබ පැතුවා. ඒ කියන්නේ පන්ති එක්කෙනෙකුට නෙමෙයි සියලුම දෙනාට. So that means many, not only two, it's more than two. If there are 10 or 20 in the class, හැමෝටම ගිහිල්ලා සුබ පැතුවා. Happy New Year. So they wished කියන්නේ සුබ පතනවා. Wished past tense වලින් කිව්වා. They wished සුබ පැතුවා one another. එකිනෙකා සුබ පැතුවා. හැමෝටම සුබ පැතුවා. Right? If it is only two friends, each other. මං හිතන්නේ then the use of each other and one another, we call them reciprocal pronouns. And please use this and write more sentences. මම දැන් ගණනාවක් කිව්වා නේද? example දෙකකුත් ලියුවා, තව කීපයකුත් කිව්වා. You write some more sentences. At least another 5 for each other, another 5 for one another. මේකකට තව අලුත් වාක්‍ය පහවත් ලියන්න. And show it to the teacher, get it corrected and display in the classroom. Notice board. පන්තියේ notice board එකේ ගහලා තියන්න. So that is how you can do or improve your learning. Okay children, I hope that it is very clear to you all. Here we learnt a nice dialogue. හොඳ ලස්සන දෙබසක් අපි ඉගෙන ගත්තා. And there we learned a lot of things that will be useful for us to use in our day-to-day life. එදිනදා ජීවිතේ ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ඕන වෙන ගොඩාක් අපි කොටස් කෑලි ඉගෙන ගත්තා නේද? And finally we learnt a small grammar point, that is reciprocal pronoun දෙක අපි ඉගෙන ගත්තා. And we know how to use it. ඒක පාවිච්චි කරන්නත් ඉගෙන ගත්තා.
So then please practice this further. Then there are some more things to discuss in this unit. මේ unit එකේ තව කතා කරන්න දේවල් තියෙනවා. But I think now we discussed a long time. දිග කාලයක් අපි කතා කරන්නේ. I'll discuss the rest of this unit in my next video. මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මේ lesson එකේ ඉතුරු කොටස, මේ unit එකේ ඉතුරු කොටස මම සාකච්ඡා කරන්නම්. Then practice them all. I wish you all the best. හොඳට නම් මේ practice කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මේ පාඩමේ මේ unit එකේ ඉතුරු ටික සාකච්ඡා කරමු. එතෙක් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. සබ්බදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ, මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා, ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි ඩීපී පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.